Najeni wana sauti, karibuni tena to another amazing episode of The Voice KE. And today we are going to be talking about cerebral palsy. First of all, thank you for the love that you have been showing us for the last podcast that we did on climate change with Matthew Ochanda. If you have not brought the podcast, make sure that you go back to the episode and make sure you learn more about climate change and what Team Environment Kenya is doing to ensure that we have a climate justice society. Today we are here with one of my very beautiful friends. We have been with her in these errands, running some errands here and there, and advocating for people with disabilities. But for her, it's a very special cause. It comes from the heart and from a personal experience. I'm introducing one and the only one, Carol. Carol, mambo? Nzuri sana. Ehe. Yes. Carol, hata isishika jina yako ya pili. I only know you as Carol, yeah? Hata mimi ndio nimeshindwa hapo, like the second name which was it? You can't even tell people Yeah, my second name. your second name. Na Yani tumefanya kazi pamoja kwa muda mrefu. hata makosa ni yangu, pole. You can introduce yourself na hata tuweze kupata hata your second name. Hello everyone. I'm happy to be here today. Actually, this is my first time to be in this place. We've met several times outside. On the and field, today I'm home. I'm Carol Joseph Emoyo, aka Mama Bahti. aka Mama Bahati. Yes. Mtoto mwingine na bahati tena sana for having such an amazing mom. Sindio? In case people don't understand, why I say that Bahati is so lucky to have you as a mom. Can you tell us what is special about Bahati and about Bahati? Bahati is my son. He's 13 years old. And is a person living with disabilities. That is, his condition is specified in under the neurological conditions. So my son Bahati is 13 years old with a condition known as cerebral palsy. Cerebral palsy. Yes. For people who don't understand cerebral palsy or CP, what is now CP? Cerebral palsy is brain damage. That is the short word and precise. There's nothing else. It's in another word, it's abnormal development of the brain. But in general, it's brain damage. Yes. This causes the child yani akuwe na some like deformities like mara mingi tunasema mtoto akishapooza ubongo hamna kitu ingine anaweza fanya. Unapata hizi milestones ambayo watoto wana achieve kwa maisha wakigrow. Kuna wale ambao hawapati. They don't undergo all the milestones. Like you'll get your kid not be able to hold the neck. Unapata haezi shikilia kishingo haishikilii kichwa vizuri, inalegea. Unapata anamisi kutambaa. Unapata haezi pinduka. Unapata maybe is floppy, hivyo ameregea kabisa. Sometimes unapata ako spastic, amekausha. Hapo hivyo unafaa tu kuwa alert na mambo ya kukubali ianze mapema juu those are signs of cerebral palsy. So these signs, did you know them before Bahati was born, or even did you know about cerebral palsy before even Bahati was born? Actually, cerebral palsy got me unaware because I didn't expect my son to have CP because in another way Bahati was born normal. Bahati was okay until 6 months. That is when alishikwa na meningitis and after being infected with meningitis he acquired cerebral palsy now. So meningitis inakujaga na cerebral palsy ama is it like a section of cerebral palsy ama it is not, it is one cause. It's one cause of cerebral palsy because unapata kama haijamshika, if it's not severe huyo mtu anaweza pona. But unapata mara mingi meningitis inaua. Mara mingi people who have meningitis die. And if you are not going to die, you'll be paralyzed. And that is when CP comes in. But kuna wale wanapona tu kabisa. So ikiwa ni mapema imejulikana mapema, akitibiwa anapona. But unapata kama iko hivyo juu kabisa severe anakufa. But unapata katikati naye unapata tunashikwa na cerebral palsy. So hauko unajua mambo ya cerebral palsy, na umepata kwamba at first is now meningitis, ndio? Ulienda hospitali, ulimpeleka hospitali, and then how did you find out now? What was the reception from the doctors and how was your reaction to you?
now you found out about this particular information? I've just come here and read the word ghetto. Being in a ghetto, mambo ni mingi. Sababu tulienda kwa hizi private clinics, Bahti alikuwa hiza mtaa. Obvious, hizo ndo zetu, si ni kweli? Hatuna ingine, huko ndo tunaanzia. So Bahti akawa akitibiwa pneumonia. Bahti anatibiwa malaria for like a whole week. Si tunaenda hospitali tukirudi nyumbani. Mi huanga na encourage watu nowadays. Don't usilin tu, ukiona imepita siku 3 na mtu hajapata nafuu, at least seek the public facilities too. Hizo at least wanaweza kurefer before it's too late. But sasa tulitibua for a week and after that wakaona hawataweza juu mtoto sasa alikuwa nasemaje, inakuwa worse kabisa. So we were referred to Kenyatta at late moment. So Bahti was taken to we took Bahti to Kenyatta at midnight. He was straight taken to emergency and akaingishwa ICU tukachukua 2 weeks then 2 months normal ward. So how is the reception of cerebral palsy generally in hospitals now, after now the reception from Bahati and now from your experience, how is the reception of now cerebral palsy in hospitals? Like right now as we are speaking, maybe I speak kidogo about my journey. For 3 years I was in denial. The first 3 years. Juu umepata mtoto ako tu bubbly, mtoto sawa kabisa for 6 months, then this thing happened. Lakini kuna wale daktari ambao wanakuambia tu kweli, like when we were in Kenyatta before we left, we were told this is a new journey you've just begun. Your son has cerebral palsy and it's the toughest journey. Be prepared for anything because yeye atakaa tu, yeye atakuwa in his own world and the doctor went ahead and told me he'll just be like cabbage. Sasa mimi sikuelewa juu najua wewe umejipanga, unataka mtoto, umefurahi, then unaambiwa unaenda nyumbani na cabbage. But like right now hata understand the word cabbage. That time it ilikuwa na nini, so heavy. It was so heavy, but now naona tu ni kama so heavy. Hata mimi vile nimesikia like ukiambiwa like for a human like unaambiwa you are going with a cabbage, it's a human. I can already imagine the trauma and the first. It was the worst. Was it your first child? No. He's my second child. Your second child. And we had that gap. Actually, I got my firstborn while in college, and now Bahati, I got him while in my house, ready to have akidwa cha ya shule. So hii sasa nimejipanga, nataka mtoto, then unaambiwa unarudi nyumbani na cabbage, na ulitoka nyumbani na mtoto. Ni uchungu sana, but now our journey began with cerebral palsy. At this particular point, I don't want to go so much into your private life, but because I understand so many women who get children with cerebral palsy, mostly they start with their partner in the picture. But when maybe they get this particular child, most of them and majority who have interacted with, you find now it comes with a lot of, as you said, trauma, a lot of misconceptions and a lot of misunderstanding. Can you tell us about this journey and how it has been for you now throughout? Actually, for me, I took 3 years to accept, and it has been smooth for me. That's why I'm an advocate right now, because it's through acceptance. But the dad, Baba Bahti, was in the picture. We used to be together all through, but unfortunately, Baba Bahti alikaa in denial for long until we lost him in 2010. In 2021, Wait. Was it this because of the child or because of the trauma? Yes. Baba Bahti being in denial because he hakuwahi accept the condition ya mtoi, he sank into depression and he was an alcoholic by then now. After hiyo depression akaingia akaanza kukunywa ile heavy kabisa, ndio akiingia kwa nyumba asione anything, hata asifeel mtoi akisikia uchungu ama akilia. Alafu actually this came after he lost his job. Unaona venye misfortunes zinafuata. Amekuwa na mtoto, amekuwa mgonjwa, baba ndio huyo kidogo anapoteza kazi, hivyo saa unapata safari inakuwa ngumu sana until the dad sank into depression. He had severe ulcers, depression, hizo vitu zote. But all this we learned through tuliambiwa wakati alikuwa anafanyia postmortem. Juu he's never been sick. So
ni kuanguka alianguka or what? Yeah, he was at work. Actually, actually, it was really funny because between Bahati and the little brother Jabali, we had a gap of 10 years. Tulikuwa tumeogopa hadi kupata mtoto. But now, Jabali came into the picture. Jabali turned 1 with the dad on a Saturday, but the dad died on a Monday at work. Oh my God, I don't even have words. You're a strong woman, to be really honest, I and thank God. I really congratulate you for that. Thank And I you. really appreciate you for that, because now for you, seeing you advocating and now talking, giving more women hope out and telling them that it is possible and It can be is. possible. Yeah. It's really, really heartwarming. Yeah. So you are in denial for 3 years for you, and for your husband, you said it was Hadi akafa. like Yeah. akaweza kuaga. So when you're in denial, you don't want to accept this thing. So many people come with promises. People come with even some ideas that are so outrageous. Yeah. In these now 3 years, yeah, as you are in denial, what are some of those challenges that you experienced and some of those? Actually, that was the longest moment I ever had. Because kwa hiyo miaka 3 ungeambiwa upeleke kwa waombaji. Actually, we used to try. Yenye si kujaribu tu ni kwa mganga peke yake, but maombi tulienda hizi zote. Aya, therapy tulikuwa tunaambiwa ukijaribu ya 3000 hiyo itawaka, ataamka. Juu you are in denial, unajua tu tukijaribu atatembea. Unapata babake anasema badala ya 3000 tufanye 6 ndio apone haraka sana. Unapata yote ni bure. Tunajaribu, mwingine anakuja anakuambia raundi hii mkifanya 6000 this one will work. Yote kumbe ni bure. Sasa for the 3 years we really wasted a lot. And hadi kuna time tuliambiwa tununue soda ya Fanta orange only crate mzima, tupelekee pasta. Atafanya nini? Mtoto aoshewe ndio afanye soda, imagine. So me I'm like, akina venye tumesota tena tuchukue soda nini mzima. That is when nilianza ni kama niliamka hiyo wakati wa kuambiwa soda. Nikauliza kitu yenye wangesema tumpea kunywa ingie kwa misuli labda lakini kuosha tu jameni, kuosha tu Sasa hapo hivyo ndo niliraise sasa nini area yangu, nikaona hapana, hapa hivi it's either I accept or tutabaki tu hivi tukihangaika. But when acceptance came, imekuwa rahisi kabisa kabisa, because now nilikubali Bahati jinsi alivyo na tunaishi naye na amani kabisa. So after now all these promises zimekam, were you able to, ulikuwa na engage pia na wamama wengine ambao wanapitia cerebral palsy, unasikia stories zao, ama how did you now come to the recovery? At 3 years, the first 3 years mimi sikuwahi kubali mtu wangu ni mlemavu. Sasa ningeongeaje na watu wenye wako na watu walemavu? Juu wangu alikuwa sawa, kumaanisha yeye si mlemavu. So kama huyu alizaa mlemavu, singekubali kupiga na story juu wangu si mlemavu. But when the dad died, that is when I woke up from all my dreams. Kasema haya, kumbe hii kitu inaweza fanya mtu akufe. By then sikuwa nimeanza advocacy ile sana hii yenye mpaka tukutane na wewe. Ilikuwa tu ile ya chini kwa chini, maybe in hospitals, maybe kwa kijiji, nikipata mtu na mtoto namwambia hivi na hivi, mahali pa kufanya kwenda therapy hivyo, naambia watoe watoto nje hivyo. But now when the dad died, that is when I started to speak out, because sikutaka tena kuruhusu mwanamama mwingine akufe, tupoteze, tubaki na watoto wa mama peke yetu. But by seeing that sijaenda matanga ya mwanaume mwingine mwenye amekufa juu ya mtoto wa CP. And through this advocacy unapata wababa wengi, si unajua baba wengi wanasema actually mara mingi disability is on the women's side, not on the male side. So upande wa kina baba wanajuanga ulemavu hauko kwao. And maybe unasikia unaambiwa ni uchawi ya kwenu kwa kina mama, but cerebral palsy si uchawi. Si uchawi, hakuna mtu ameroga mtu. It's a condition that is there. Alafu hata it's not sickness. It's not sickness. Mtu ana joto, ana chochote, not unless he get an infection, of which it's normal even to you normal human beings. Unapatanga infection. But now if at all mtoto ni cerebral palsy tu, that is not a disease. It is not, someone has not been bewitched. And
haiambukizani. Hiyo kila mara nashindanga nimwambie watu shika Bahati. Watu wanaogopa kuchukua Bahati na kuinteract But Bahati nowadays watu wanamkimbilia, kila mtu anataka kumbeba hadi nafurahi. Personally me I've seen Bahati and I've been able to engage maybe with him, na nimeona he's a very happy child, yani anakuwa tu, yani he's always smiling, yani ako too happy, yeah. So you came up, so how did you come up, yani ukaweza kushikana na hawa mama wote ambao nimeona like you have been able to come up nao pamoja, uliweza kuwaleta aje pamoja, and what steps have you gone in order to get some of these particular women? After people had me talking, actually I did talk. First of all, I started. Where was your first talk? Like where you came out to talk and you now, because now Lynn Ngugi came to my house. Okay, Lynn Ngugi came to my house. Ndio mwenye alinifungua macho akaniambia, Karo, wewe ni mtu. Na that was before even, that was the last week when my husband died. Actually he did our story before, and kumbe ilikuwa we were almost there. Hiyo wakati nilikuwa nalia, mzee amepotea na kunywa kabisa. Hiyo wakati mpaka nataka hata apelekwe rehab hivyo maybe atakuwa sawa. Kumbe ilikuwa wakati wake wa mwisho. So wow. So you did this interview with Lynn? Yes. Like, and then now how long did it take? It was just hata hiyo story ilikuwa imetoka. Hawako wamemaliza hata kuedit. Wamemaliza, then the dad died. Hivyo tu. I was like, aya, kwani nilikuwa naongea kitu yenye iko juu nilikuwa najaribu kuambia marafiki zake watu wao, hakuna mtu ananisaidia, hakuna mtu anamkaribia. Actually, when you see someone in depression, just move close to that person. It doesn't cost a thing. Talk to that person, engage that person, embrace that person. Sometimes with love. They want to be hard, they want somebody to talk to. I might fail as a woman, I might fail as a wife, but you as a brother or a neighbor or a friend, come out. Saidia. Juu mara mingi mnasema mama wako na mdomo, wako na vichwa ngumu, but if that is me, what of you? Wewe una mdomo, una kichwa ngumu, so tusaidie. Lynn sasa alikuwa amekuja hiyo wakati, sasa ndio tunaanza kutafuta mahali penye maybe tumpeleka rehab, but unfortunately we just lost him before we did anything. People want to understand that mental health is actually isn't something yani very serious. Watu wanasema ati wengine ni kujiekelea, ati mental health ni mental nini, ati sijui ni akili, sijui nini umejiekelea. But they need to understand that it's a real issue that affects people. Yeah. How did you deal with your mental health situation during this particular situation? Because now umetoka denial. How did you get out of that now particular moment? Now the worst happened when I lost my husband. Yeah, now you have lost your husband. Sasa amekufa, ninaomboleza, familia imenikataa. Marafiki nilikuwa nao sasa ndio wakaenda kabisa, wakaniacha sasa mimi na Bahati. Mimi hapo sasa nilikuwa nasema hata afadhali vile alikuwa mlevi, alikuwa anatafuta hata dai pamoja anatembea na sasa hivi hayuko. Ni mimi, Bahati mwenye huyu kila mtu amemtoroka. Yenyewe haijakuwa rahisi. Haijakuwa, it has been the toughest journey that I wouldn't wish even my worst enemy. Hapana. Yeah, so how did you come out of it? How did you go for therapy? How did you now come out of that situation? Actually, hizi media houses after reading my story, after wao kusikia hiyo story yangu, they started following up on me. And through that, mimi ni ule mtu naongea, mimi si nyamazi. So kuongea, hiyo kuongea imenisaidia kabisa. Talking is therapeutic. Kabisa, because nimeongea, unapata inbox inajaa. Sasa niambie, mimi niko hivi na hivi nifanyaje? Naambia hivi sasa ndo tunafanya, tutoke nje. Na wakati tunatoka nje tukianza kuongea, sasa mama pia wengine wakaanza kuja kwa kila mtu anatoka in my inbox. Simu hata ilikuwa inanyamaza. Huyu hata mimi niko na mtu mlemavu mwingine, hata wababa pia, hata mimi kwangu kimewaka moto. Hata mimi niko na mtu mlemavu, come and talk to my wife, come and talk to my husband, I'm like okay, sasa mmeniweka kwa barabara, hiyo kazi. And that is how I started. And that's how you started your mission. I came to learn engaging more people. Healing inakuja automatically. Sana, so me I'm like, mimi nimepona kabisa, hata sina stress kabisa.
Sawa, inaendelea kurekodi. Sawa. So Carol, yeah, before the short introduction, you're telling us of how now you talked about your story. And now how you talked about your story on Lingoody. Now people started coming into your box. Ni yako iko inazima. Haiko inazima hata mara moja. How did it make you feel like ukiona other women reaching out, even males reaching out? Actually what I came to see, watu wana nini, people just need one person that can talk about their problems, because we are almost with the same problems. Unapata kama depression, unapata watu wanasuffer almost the same problem, but mtu wa kuongelelea hiyo shida ndio wanakosa. But now when you alisikia Karana ongelelea mambo ya mtoto wa cerebral palsy, mara depression, mara death ya husband, wakasema hata mimi niko na watu walikuwa hadi wanainua mkono juu, mtu anakutumia hadi video ya venye mtoto wake anakaa hivyo. But now nilikuwa at least mimi nilikuwa napea watu moyo sana juu Bahti has severe cerebral palsy, as you know. Bahti can't do anything. He's fully dependent. Bahti haezi kaa, Bahti haezi simama, Bahti haezi ongea, Bahti hata kufeel sometimes I feel. Bahti is just there. Ile jina cabbage ilikuwa na impact, but naye ni kama tu, si unajua cabbage ni kitu iko tu, ni kitu. Sasa Bahti is a human being that is just there. So unapata mtu anakutumia picha wake hata akona moderate, naambia huyu wako peleka therapy, unapata anaamka anatembea. Kuna ule mwenye akona mild huyo hata ni kama hakuna CP, ni kidogo tu kabisa, huyu mtu hata aende shule. So unapata kama hizo venye walianza kuongea, unapata watu wametoka sana, wanapeleka watu therapy, wengine wanawapeleka hata tu kwa jua, watu wengine wanatoa nje. Hivyo unapata a society, we came out with a society of people who are healthy now. You despite being with that condition, but you're also healthy. You watu walikuwa wanaficha watoto hadi watoto hata waoshwi, hawalishi vizuri, and that baby being in that condition inafanya wamama wengi na baba wengi wanakuwa insane. I came to learn that too. So when you give them a shoulder to lean on, when you give them an ear, you're creating an environment that is conducive and accepts everyone. Inclusivity, that is what we lack. And if at all we come out like 3 or 2 of us, hakutakuwa na mambo ya CP will just be a normal thing. Like unaona wenye advocates wa AIDS walitokea, yao imekuwa rahisi, mbona yetu ya CP ikuwe ngumu? We can also fight and come out, raise our voices. And mi kitu nimefurahia kabisa, this lady Crystal Asige, kitu I've been crying and I'm still crying. Ile sisi ambao tunalewa through severe disabilities, tunaumia, we living a double life, my life and my son's, because I can't do anything, I can't go anywhere. Inabidi maybe uandike mtu kwa nyumba mwenye utaachia ndio uende kazi, na huyo mtu naye wanafika mahali wanachoka, wafanyikazi wanachoka juu huyu ni mtoto mwenye utapindua, utainua, utafanyia kila kitu mpaka but is on diapers for 13 years. Imagine huyo mtoto hajui kukaa bila diaper for 13 full years. You can imagine that. So huyu ni mtu mwenye anafaa mtoe kila saa pupu, na sahi ya baani ya teenager. Kwanza inahitaji tu grace. Ile ni grace tu. So women have started coming into your DMs, na baba pia wamejaa kwa DMs, How did you now come to this now particular initiative? Because now ulichukulia advocacy, ulikuja kujua now like you can be able to take now that initiative, na ulianza kuichukuaje, like now coming to form like the organization that you have? After seeing all the issues, all the problems raised, nikasema if at all tunaweza sanya hizi shida zote pamoja, hii mambo yote ambayo umeongea pamoja, then tukuje na kitu moja ambayo itatusaidia tunaweza fikisha mbele, because when you legalize something, even the government will listen. And that is when Smile for Neurodiversity came out. So before now you formed Smile for Neurodiversity, were there other organizations that were dealing with CP, or how were they engaging with the government, and how was the government engaging with you? For Cerebral Palsy, sisi tumetafuta kabisa. Kuna groups za disability, autism hawa wameendelea kabisa, but CP ya CP ilikuwa imekanyaga kabisa. Hata kama kulikuwa na moja labda iko mbali kwenye si hatukuwa tunaweza fika, but now tulikuwa tunakosa
unapata mara mingi people who have started this organization, they are not in that shoe. So unapata haizi elewa, but now it is us, sisi wenye tuko naye. Ukisikia mtu ako, actually I've traveled almost everywhere in all over this country. When you hear someone in Kisii ameisha kabisa, ana hope, ana tumaini, people are reaching you as far from Narok. Actually, the first case we went to see was from Oloitoktok. Then imagine misconceptions ziko huko. How did you approach that case? Huko hivyo ndio penye nilikuja nikasema, this is now my journey. This is now my ministry. Because I had to reach out. Huyu jamaa alikuwa Rombo. Rombo is on the footbridge of Mount Kilimanjaro. Hata network ya Kenya ilipotea, tukaanza kurom. And funny thing, that guy was 35 years with cerebral palsy. 35 years old with CP. Yes. Who reached you for watu walinipata kwa social media baba. Kwa Facebook alisema, si unasikia yenye nakwambia inbox, kila mtu hata mimi niko na mtoa CP mimi. Sasa zile picha zilitoka Rombo zilikuwa zenye mimi sijaiona. Juu sio ati mtu akiwa na disability so yeye kila kitu imeisha, hapana. Penye analala kwenyewe kuna kaa tu zizi la ng'ombe. Yeye mwenyewe ukimwangalia, who's taking care of him at 35 now years? By then the mom was dead, the dad died, the brother sijui alikuwa mbaki na brother moja, na brother moja naye sijui kama alikuwa in a good condition juu siku mkuta. Nilipata the wife to that brother. The wife to the brother. That woman needs congratulations. Huyo mama kabisa mimi. Nowhere, and is only the wife to the brother. Yes. Si ati akona uko na yeye. Akaweza, so she was the one who was actually taking care of him. She was the one who reached us out through another granny. Huyo granny is now a great friend of mine. Even the daughter, msichana huyo granny is a CEO wa anti-FTM. Me, I'm just happy have a big family. And a very happy family. Yes. So how many people right now do you have on Smile Neurodiversity? Smile for Neurodiversity has over 200 special parents. 200. And you can in that 200 special parents, more than 200, in that you'll get a family with 2 special kids, 3, 1 hivyo. So kuna tu ile yenye tunaombanga tu neema izidi kutuongoza juu. Unapata familia iko na mtu wa CP, na iko na mtu wa autism, na iko na mtu wa Down syndrome. Hata kuna mwingine wa hydrocephalus ndani. Oh my God, in one family. Carol, you're really empowering so many people out there, and you're doing a very good job. And how is it for them, like for those, like for that family with 4 people, and how do you help them at Smile Neurodiversity? Actually, when people came out, and after Lingugi's story, after I went out to all the media houses, hivyo kutoa stories zangu, kuna friends wenye walikuja wakasema we are going to work with Bahti. So unapata mtu anakuja kutembelea, actually some are from overseas, some are from Kenya. Wakikuja kutembelea Bahati, unapata mtu amekuja maybe na diaper packet 2. One for Bahati, hiyo ndio nilisema, hiyo ni kama tu nilikula kiapo, I'll take one for Bahati, then this one hii imebaki, kuna mwingine lazima apate. So when I get from friends, no matter how much or no matter how many packets or no matter how many bags of unga, we share out. Share out. Wow, that's the grace, manzi. So now, because as we come to a conclusion because of time, I would like to know what is now your vision for Smile for Neurodiversity, and what are some of the challenges that you face at Smile for Neurodiversity with all these particular women in between. What are some of the common challenges that you hear from them also? The biggest challenge, most of these parents are 24/7 with their kids. So wanashindwa kuenda kazi. Ile unga nampea leo, ile diaper nampea leo, inabidi nimpe kila wakati. But now this year nilikuwa nasema, in case we get any other organization that is willing to work with Smile for Neurodiversity, we want to start maybe other projects, like we start farming kwa wale wako ushago, twende tuwasaidie wapande. Actually that is what I'm following up right now. Watu ushago, then
wenye wako Nairobi hata tuwafungulie biashara. Mtu akikata mboga mtoto akiwa karibu, hiyo ni rahisi. Akiuza makana mtoto wako hapo, hivyo ni rahisi. Because most of them are not employed because they are not. Like me myself, I used to work with the Japanese embassy, but now you are in and out of the office. Inabidi tu mimi sikufutwa kazi. Mimi nilisema wacha nifanye nini, wacha nimeshindwa, wacha tu ni mleju. By then siku hata na mtu mwenye niza achia juu, lazima ukae na mtu karibu ndio anaweza muelewa. I thank God for my cousin. My cousin came through for me. Mpaka saa hii is a gentleman. Many women don't actually get the opportunity to have such a person who can be able for this, because wanakuacha. So you want to open up businesses for them, to be able to have businesses for them, for those wale kushago waweze kupata mashamba. And what are some of maybe other projects? Those are some of the actually we have also I'm also eyeing if at all we get a rescue center for children. Those who have especially for those in mashinani. Hawa wale wameficha watoto kabisa, ukipata ile nye unaweza waleta pamoja hadi unapata wazazi wanaweza kubali. Si ni kweli? Juu ni unaweza kuwa umemtolea mzigo hata for a week. Ukae tu na watoto for a week or a day, then jioni wanawakujia. Then and vocational training centers for the moms. Maybe wajifunze hata kushona, wajifunze beading, wajifunze kushuka nywele, of which I've seen a friend of mine, though he lost the son, is doing well. Akona certain beauty school ya kushuka, but unaona sasa inakuwa mbali. Tungangane tupate karibu na kila mtu. Tukipata moja tupate 2 3 kila mahali, itakuwa itasaidia sana. Itakuwa tu poa sana. So I want you to talk to the moms who have children or even those who have relatives or even who have people close to them who are suffering from cerebral palsy. I would like you to give them a word and tell them that they are not alone. And maybe kama wameficha waweze kuwatoa. Can you just give them a word as we come to a conclusion? Mama Bahti is a widow, and if at all a widow, not just a widow, a special widow, can come out and speak for other people. Wewe mwenye uko na mume, wewe mwenye uko na familia, wewe mwenye uko, mbona unajificha? Toka nje bana. Simama. Yani wanasema kumbatia mtoto wako, zungumzia dunia, mwambie mtoto wangu yuko hapa na is here to stay and they are not dying anytime soon. So it's either you accept us or you accept us. It's just no two way. Tunasema sisi losing hope, giving up, it's not an option. It's just acceptance and include us in all your daily activities. And moms, hamko peke yenu. Mama Bahti yako hapa. Mama Bahti ni sauti. In case umejificha kabisa, in case kuna jirani ambaye ameficha mtoto, just call me. I'm a phone call away from your doorstep. Could you mind maybe sharing your social medias or even your contact info, maybe where people can be able to get to reach you? I won't mind. Mama Bahti, Facebook, Carol Joseph Emoyo. TikTok, I'm not very active there. Because Carol Joseph at 09. Twitter ni Carol Joseph. YouTube sijaenda juu nataka mtu kama wewe labda unaweza niambie juu kuna ile ukiona jani ya Bahti kuna mwingine atataka juu mimi juu saizi hata nimekuwa kama daktari therapy. Daktari akishatoka, therapist wake akishatoka, pia sisi tunaendelea kutoka juu. The moment unaacha na mambo inasimamia hapo. So you keep on going. So that is me. Social, I've said Facebook, mara mingi utanipata huko. Carol Joseph, that is one name. Then Emoyo. Is it also for the same for the Smile for Neurodiversity? And we also have our page. You can join our group. That is Smile for Neurodiversity. And with Smile for Neurodiversity, we're just going to give those kids living with neurological condition a smile. And that is what we offer. We offer them a smile. And my phone number is 0715 830
347. Nitawaandikia tu hapo ndio pia waisome pia hapo. So I also wanted to congratulate Bahati because kuna time tulifanya campaign yani he was contesting for something. Can you tell us a little bit about it manze, ndio wasishangae what it is? Yeah. Guys, who told you that people living with neurological conditions are not my son? They are winners. Mbaya sana manze. Over how many votes were there? We had over 10,000. We had 14. 13. 14, yeah? Yeah. Over 14,000. And remember, Bahti was contesting between girls and boys. And he emerged as the best male contestant of the year. So he's the awards perfect. For those maybe who don't know, the awards for? We have awards. He's going to be crowned in this coming April. Actually, we are going to Nyandarua County. The name of the awards zilikuwa gani hizo? Actually, in the category, the first one was going to take 100,000 home. That one we lose kidogo tu. So akakuwa second na akakuwa second, but the first in male category. So tuko na diaper supply. Unajua tu mama Bahati kama kawaida, hiyo si ya Baha peke yake. We are going to find wote. Hiyo nayo lazima tutanini wote. Alafu kama kuna ingine, mimi I just know diapers, therapy siko sure juu therapy ni expensive, but we thank God for the government. Ime-enroll free therapy, but shida ni mbali, iko Westlands. So unapata mtoto akiwa mkubwa sana, hiyo ni mtoto akiwa mkubwa sana kama Baha ni ngumu juu ya challenges ya kupata transport. Like si mara mingi umepata nimekataliwa, gari zinanikataa na mtoto hivyo, so inakuwa ngumu kidogo. But wale wenye mko na watu wadogo, take your kids to PDK, iko hapa unamlipia so iko hiyo. But sisi wenye bado tunafanya therapy kwa nyumba juu mtoto sasa amekuwa ni mbaba. Bahati ni mbaba, very soon devils zinatoka. But hata last year birthday yake nakumbuka pia ilikuwa imeko na awards. Bahati was born on 6th of October, and 6th of October is the World Cerebral Palsy Day. But kama mama yenyewe mimi nilikuwa natamani ningezaa tarehe 5 ama tarehe 7 ndio asipate CP. Okay, ilikuwa ni mpango ya God. God had maybe it was a plan for God. But now amua ni wewe unakam kusave 1,000 lives. Your husband, it was not a loss, but it was a gain to many others. It opened the eyes to many others more, because maybe if that never happened, we could have lost many others, you know. So we are sorry, but at least it opened a door to many other people that you are able to help, and the great work that you are doing, and we appreciate you for that, manzi. This is Carol Joseph Emoyo, manzi. She has been doing a great, amazing job, and this podcast is all about highlighting people who are doing amazing and great jobs to impact other people's lives. They are not looking only at themselves, but other people, because we believe that so many people are doing so many amazing jobs, Carol, but they don't get that chance to tell about it. Most tunapata watu na celebrity, they're not even people who are involved with that. Nasikia tu wanasema ni government, but government maybe before ifike kwa government before wafanye vitu lazima kuna watu wamepigania hizo vitu hapa kwa ground, and those people, they don't have like a history, even their stories get to be even don't know the story about anything they're doing. Those things they're doing hawana hata historia, but now it's ina fade out, unaelewa. And sisi kama hapa The Voice ndio tumesema hatutakubali zikufe. If you see you're doing an amazing job, a great way, iko ni climate, iko ni sexual reproductive health, iko ni kwa disability, you need to be heard, and this is your voice, manze. Carol, manze, continue doing the great job that you're doing, na God akubless sana, manze, and to our audience, manze, go support Carol, and muangalie pale kwa social media, manze, mwene muangalia the great amazing work anafanya. From us here The Voice KE, manze, sina mengi ya kusema, manze, nitasema tu adios muchachos, God bless you. Thank you. Bye. Tunaona, tunasikia na tutabonga. The Voice.